dall'assessorato alla cultura, dalla direzione cultura, in questo spazio che è Regione del Veneto alla Mostra del Cinema, condiviso con la Veneto Film Commission. Il benvenuto e grazie per essere qui per presentare questo progetto. Lo spazio della Regione del Veneto è la casa dei Veneti qui alla Mostra del Cinema, con questa finestra sul mondo, quindi buon lavoro a voi e buona presentazione. Grazie infinite. Grazie ovviamente alla Regione del Veneto che sostiene il Premio Sonego, insieme al MIC, speriamo anche quest'anno, prima o poi ce lo faranno sapere. La Veneto Film Commission, che è il nostro partner dall'inizio, e poi ovviamente abbiamo anche degli sponsor privati, soprattutto Podere Sapaio, che ci ha aiutato negli ultimi 3 anni ovviamente a crescere e a strutturare questo premio a livello sempre più italiano, ma l'idea è ovviamente riuscire ad essere anche a livello internazionale. Bene, buongiorno. Allora, siamo qui alla fine di un lungo percorso con tutti i vincitori di questa edizione, un percorso che è iniziato con la scrittura di una sceneggiatura, di un soggetto, poi una selezione, abbiamo avuto più di 100 iscritti. Qui ci sono i 9 vincitori e vincitrici per la sezione sceneggiature e i 2 della sezione soggetti di lungometraggio. Il Premio Sonego è l'unico concorso in Italia dedicato alle commedie e una volta annunciati i vincitori abbiamo fatto un lungo weekend a Revine Lago di perfezionamento, poi una serie di workshop online, la traduzione, la preparazione dei pitch, la realizzazione delle locandine dei film, dei futuri film e ci ritroviamo qui oggi per conoscere e presentare ufficialmente qui a Venezia i vincitori e le vincitrici, per sentire i loro pitch ulteriormente perfezionati e tradotti in inglese e per consegnare, cosa che faremo alla fine, i premi speciali della giuria di qualità e delle giurie composte dai nostri partner. Quindi è un'occasione per noi molto, molto importante di ritrovarci qui perché concludiamo un percorso lungo 6 mesi e iniziamo un altro perché le iscrizioni per la prossima edizione sono già aperte. In realtà questa è una tappa importante, dopo ovviamente il Lago Film Fest, e avremo un'ultima tappa a Torino. Adesso stiamo cercando anche un altro momento a Roma, sempre in autunno, a Torino Short Film Market, e sarà uno dei premi che ovviamente daremo. Abbiamo qui Carlo Migotto, ci presenterà più tardi. Noi comunque sono 15 anni che facciamo questo festival, che facciamo il Lago Film Fest, eppure l'emozione arriva anche per noi quando siamo qui. Allora, direi di passare se abbiamo detto tutto, alla consegna dei premi e al pitch, quindi adesso passiamo la parola, ok, a Martina Carradori, facciamo un applauso, che è la project manager, si è presa cura di tutti i presentatori durante l'anno. Allora, la dinamica è questa. Martina presenta man mano i vincitori, salgono sul palco, fanno il loro pitch che poi viene filmato, quindi poi diventerà anche questo uno strumento per voi di promozione del vostro lavoro. I sceneggiatori e le sceneggiatrici ormai sono ferratissimi perché l'hanno provato, riprovato, l'hanno fatto a lago, quindi insomma mi raccomando accogliamoli con degli applausi fortissimi, incoraggiamoli e alla fine consegniamo la targa ufficiale e facciamo una foto, quindi durante la cascata di applausi che saluterà il vostro pitch, mettetevi un attimo in posa che Morena farà uno scatto ufficiale con la targa e poi alla fine ci ritroviamo per la consegna degli ulteriori premi, quindi si sarà un caleidoscopio di sorprese, giusto? Esatto. E c'è un po' di distanza, un po' di freddezza, prima adesso ci scalderemo. Martina, vai. Intanto grazie a tutti di essere qui e volevo portare il saluto anche di Mary Stella, Brugiati e Alessandro Bosi, che hanno impegni di lavoro e non possono esserci oggi. E volevo anche ricordare che quest'anno abbiamo allineato il percorso per sceneggiatura di cortometraggio e soggetti di lungometraggio, quindi ampliando l'offerta per la sezione soggetti. E ricordiamo i tutor che li hanno accompagnati, Francesca Serafini,
Marco Borromei e Claudio Balboni per le sceneggiature. Sono andati fortissimo e hanno creato un bel rapporto con vincitori e vincitrici. E per la sezione soggetto del lungometraggio Sofia Sirelli e Margherita Ferri. Quindi partiamo con il pitch delle sceneggiature vincitrici, che saranno in inglese, come siamo abituati. E appunto, a voi la parola, quindi partiamo con Giulia Soncini e Silvia Biagini, politicamente corretti. Communication team of a city council has to write a speech for a new park inauguration. A few hours later, the floor will be covered with sushi and blood. Marco, Francesca, Alice and Sergio have a job to do and they can't leave the room until the job is done. They have to be very careful not to offend anyone, but everything could be offensive to someone and it's very difficult. Plus, each of them is just interested in his own personal battle. To Francesca, everything is a threat to feminism. Sergio is obsessed with environment. Marco is a straight white guy afraid to lose his leadership because of strong women, and Alice just wants to get the job done. They disagree about everything, and even when they have to choose what to have for lunch, they find a new way to disagree. Finally, when the food arrives, they are starving and they are mad with each other. And what happens there? Then Francesca accidentally drops the sushi on the floor and hell gets loose. It starts a big brawl, blood and sushi spray all over and then tumble on the floor fighting. In the end, they manage to write just one sentence. So, if you could think that it was hard for them to write that speech, you can imagine what it was for us to write the script. We would ask each other questions like, does it look like we are against women if we say this? Does it really look like turf if we say that? Are we really happy to pay 10 pounds back? In the end, the only thing we can assure you is that at least we didn't beat each other up. So we can say no screenwriter has been harmed in the making of this script. Thank you. We are Silvia and Julia, and this is Politically Correct. From Friuli, a region here in the north of Italy, but my mother's family is from Calabria, a region far, far away in the south of Italy. When my grandfather died many years ago, I assisted to an old Calabrian tradition called Urimunzolo, that means consolation. According to this tradition, during 3 days, nobody cooks in the house of the dead. So family and friends bring food, pay their respect, share lovely memories, and also dig up old grudges. My story is about Gaetanino, a 10-year-old boy. When his great-grandfather, the patriarch of this big Calabrian family, dies, he faces his first encounter not only in the mystery of death, but also with the mystery of El Kunsa. During 3 days, while the old grandpa's house keeps filling with people and food, he listens to the conversations around the open coffin and discovers the complicated world of the adults, and also the odd dynamics between his family members.
In particular, he feels there's something wrong between his aunts and uncles and an odd and shabby cousin, Citrolo, that he likes so much, but is considered the dumbest member of the family. So the third day is the funeral day, and everybody has eaten too much. So Citrolo, the poor cousin, feels his chance to offer some food he can afford, an humble broth. Unfortunately, he uses some spoiled hands, and everybody gets sick. Everybody but Gaetanino and Citrolo himself, who didn't taste the broth. So at the end, Gaetanino goes to the funeral of his grandfather, only with his friend Citrolo, and wearing his first jacket and tie. So, I'm Eleonora Cadelli. This story is called Uripunzolo, like this odd Calabrian tradition based on abundant food and strong feelings. Giovanni Bertoia e la Stefani, con tutto torna agli unati. Imagine a women's soccer team from a tiniest town around Padua. They're so bad that their sponsor dumps them. Not only that, but he dumps them for a man's team. Alphas, machos, you get the picture. So our heroes suddenly feel worthless, and doubts and misunderstandings start creeping in. And this is Tutto Torna United by Giovanni Bertoia and Alessia Franchini. This is the not-so-sad story of a bunch of, fearless women that instead of whining and complaining, they decided to fight back. Yeah, so while at the headquarters, which happens to be a funeral home, they come up with a plan. Dress up as fellas and compete at the local men's tournament, where the ex-sponsor, the one that just dumped them, is actually presenting the new team. You believe it? Yeah, right, the sponsor, right? Buzo, like B-U-S-O. A cream for your ass, literally. So Buzo's CEO happens to also be the striker's father. Yeah, this is only one of the hiccups along the way. A father and daughter complex relationship. Yeah, anyway, the team is made of tough bitches and lousy in the way they do things. Because, for example, the makeup they use ain't no Victoria's Secret. Okay, and they travel around in a funeral van, and what else? Oh yeah, the Brazilian midfielders' boobs are gigantic, they cannot be hidden. It's got to be a Brazilian player in soccer, right? Right. Anyway, this is just the beginning. So this masquerade soon becomes their crusade, where they not only find themselves in the process, but become an unstoppable and resilient bunch, finding the real meaning of brotherhood, sisterhood, teamhood, right? Because in the end, y'all, tutto torna united. Yeah, but that's me, the wild bunch, okay? All right, so we have Ines, Padovaland, born and bred. She lives and breathes in Padovano, quoting often famous lines from movies with her spin, of course. And then we have Teresa. She's tough, she's positive, and she's the owner of the funeral home. Yeah. Then we have Gioconda, who's the youngest striker, idealist, the craziest fan of Pinturicchio, aka Alessandro Del Piero. And then we got Barbara, yeah, Brazilian. That's the boobs, remember? Yeah, and hear me out, she's kleptomanic. And lastly, we have Nakata. Is that even a real name? Anyhow, she's clearly Asian, but her accent screams Margara. Anyway, how did we match? What's happening here? Yeah, We're both actors, okay? We met on the set of a very sad TV series. Everything was said about it. Dialogue was sad, costumes were sad,
acting was sad, even art acting was sad. Everything was just sad. Maybe. Yeah. Maybe. Anyhow, so eating some overcooked penne, we discussed, the things that we love, the TV show we desperately wanted to be in, and that's when our eyes brightened, and we said, if we're so pretentious and think we're so much better, why don't we just write something? So, Yeah, I remember thinking, insane actually, why don't we just have fun, man? Let's just stop with this crazy Italian melodrama crap that we see pretty much everywhere, right? Yeah, and that's how Tutto Torna United came to life. And just throwing it out there, this could potentially also be a pilot for a TV series. Just saying. Con la Viviana. Hello, everyone. We are here to tell you the story of a 15-year-old boy named Pedro and his journey to find the kittens. Everything starts on a normal school morning. Before the ring of the first bell, Pedro and his best friends, Buccio and Loro, are in the shadow of the fire escape and welcome a day where they say no to toxic masculinity. Pedro, our protagonist, is a guy with called nice rather than charming. He's slim and he has a mane of healthy and curly hair. But the most important thing we have to know about him is that he really likes a girl who is not a simple girl. A girl is the new girl, and her name is Miriam. So as always, he asks his friends to check if she's watching him, and as always the answer is no. Miriam is with some older guys, and that's because Miriam is too beautiful, too charming, too smart for someone like Pedro. Miriam is a virgin. But after a couple of minutes, something incredible and unexpected happens. Miriam starts walking, and yes, she comes closer to Pedro. During their conversation, Pedro realizes that he actually has some chances with her to have sex with her. And not only chances, she wants it, and she wants it the same way. That is unbelievable. And the excitement really gives way to a tortoise anxiety, the same anxiety I'm feeling right now because I don't know how to talk in public. And Pedro is the same with sex. He never had sex. He is afraid. What is the details? He doesn't know. He doesn't know anything about female pleasure, and within a day he has to know everything with the only help of his two best friends, which are not Latin lovers as well. So, in a school morning, unexpectedly, he becomes a theorist, a scholar of female pleasure. He knows everything about nerve endings, erogenous zone, the G-spot, everything. So he's a scholar about it, and then he finds himself next to Miriam, and he tries to be gay. They kiss. And he is so happy, he tries to unbutton his trousers, but then he sees in Miriam's eyes something very similar to his own side, my side right now. He is afraid, she is afraid. So Miriam just says she never had sex either. So that was all make up. From now, Pedro finds himself on the same page. So why leaving theory behind and starting to believe that it's better to making mistakes like right now and being wrong for the first time with Miriam. I'm Viviana Carlet, she's direttori, and Miriam is our short movie, and we hope you enjoyed this moment.
So as you can see, that's a little princess crown. So let's see. Once upon a time, there was Princess Chiametta, a princess victim of a curse that would allow her only to find true love when she sang a magic and beautiful song for a prince. The problem was that if she sang only a single of keynotes, the prince would die. And sadly, she was not a good singer. She had killed so many princes over the years that she had decided to just remain alone forever. So now 700 years have passed, and Chiametta is still alone in the tower that looks like a shiny ultimate present. She lives her love life and sexuality online without revealing her identity. When she's preparing to celebrate another century of loneliness, drunk and melancholic, she sings terribly, as always, and she kisses an imaginary lover. Then she cries, watching a love film. Only after 700 years, she decides to invite him to her tower at midnight. His name is Alessandro. He's only mentioned as to online, not a real prince. Davide is her personal courier. Today he delivers Chiametta's packages, always asking something, always asking something about her personal business. Now, from outside the tower, he helps Chiametta finding the right desk for connecting Alessandro without seeing her and without knowing anything about the course. In the end, they spend the entire afternoon together, also talking about their previous relationships. But Chiametta, at one point, sends him away annoyed by one of his obviously poor advice. When Davide returns to the tower around midnight, thinking that Chiametta's appointment is only a mad woman's fantasy, he finds her sadly preparing a lot. He has returned only to fight with her and to see the death of Alessandro. Chiametta is terrified. She doesn't want to sleep in the tower anymore. She just wanted to not see anyone and to remain alone. When Alessandro arrives at midnight, she sings badly on purpose, to kill him, to make Davide free. But after Alessandro's death, she is filled with regret. She thinks that she has lost Davide forever, and she calls him on the phone all night long, wanting to ask him to come back. Only in the morning, still in her loneliness, she sings again. Now, taken by anger, she sings a beautiful post-punk song, without knowing that Davide has never left, and that he's secretly listening behind the door. So now that someone has listened to her true charm, and in some way has seen her true self, Chiametta must sing her magical sister one last time to break her curse, and maybe also to find out this love. I'm Filippo, and that's Chiametta la Dolce Canta. Hi there, I'm Erika Ilari, and my film is called Tinderella. What is like finding love in 21st century? And why it's nothing like Tinderella's story? That's exactly what's happening to Amy. She's almost 30, still single, and then you wonder whether it's all about patriarchy or social pressure, or maybe her Prince Charming just got stuck in traffic. But the truth is, the clock is ticking fast, and she's feeling so damn alone. Significant ones are not very empathetic with their situation, like, lifetime friends starting to set her up with all sorts of creeps in blind dates, or her parents are secretly convinced that she's lesbian, rookie. Not a big surprise, and goes through a breakdown and does something
she never thought she'd be able to do. Sign up for a dating app. Can you guess which one? Oh, I'll give you a clue. It's not Badoo. So Alice soon gets carried away and faces a series of unfortunate dates with unlikely men, including an artist, a musician, a junkie, an incel, and even a prize. Until the day when, in a like Cinderella fight involving yells, insults, and throwing shoes, she finally finds out that love is closer than she expected. Just somehow she expected. So join me to Cinderella, Alice's journey to the most disparate and desperate subject in the most dangerous of jungles, the national world. Con loro. It's Christmas Eve. All the people of a small Italian village are gathered inside the church to celebrate the midnight mass. But no one inside the church is really listening to the preacher's speech, because all of their eyes are on Rachele and Lorenzo, a young and devoted couple of newlyweds were expecting. In fact, all the hopes of this small, reigning community revolve on them because inside of the community, no babies have been born for a long time now. After surviving all the inquisitive stares and all the unsolicited comments of other villagers, Rachele and Lorenzo finally managed to get back home. But as soon as she opens the door, Rachele goes into labor. It's a magical moment for her, almost sacred. She feels on her shoulder all the weight of the expectation of her family, of her friend, of all the other villagers. But instead of the so long-awaited baby, she gives birth to an egg. When they see the egg for the first time, Rachele and Lorenzo both feel a deep sense of fear. They are so afraid to be judged, to be rejected from their families, from the people they love. And so they decide to hide it from the rest of the world. But the approaching baptism forces them to face the even more intrusive stares of the other people, other villagers. And in the end, they are forced to confront their fears as cracks begins to widen on the smooth white shell of their strange child, until in the very end, they are finally ready to become its parents. Hi everybody, I'm so pleased to meet you. My name is Erika Benvenuti, and I'm here with my fellow colleague Valerio Cantoni, who is also the director of our short movie, Loro. And at the moment, we are working on this project with Combo, a production company from Bologna. And with our story, with our short story, we wanted to tell a story about motherhood, about a different kind of motherhood. Because just as Rachele, I also grew up in a small town, and I know very well how heavy such a pressure can be on mothers' bodies. And we hope we have broken through your shell a little bit, because in the end, after all, we all start as that. Con
passino veloce. Sì, lo sì. Ce la facciamo. State con noi? Ok. Gianmarco Bianchi con l'origine del mondo. I was thinking about the fact that nowadays everyone says that nobody wants to have children anymore, and I think they're right. Buongiorno a tutti, this is my short film, The Origin of the World, and I am Gianmarco Bianchi. We have Chiara, brilliant but stressed, she's an aspiring painter, and Federico, who is funny but lazy, he is an aspiring TikToker. They are a 20-something years old couple. They're not 30, they're not 20. They both have jobs that do not satisfy them, and like all couples in the world, they have they have their own communication problems. In fact, they don't talk each other like they used to do, they don't laugh together like they used to do, and they don't have sex like they used to do. But one day, Chiara discovers she's pregnant. How the fuck is that possible? He used a condom. So she lets out these screams that scares Federico in the room next door, who falls on her precious copy of the painting, The Origin of the World, the one with the ego vagina in the middle, and breaks it in 1,000 pieces. Disaster. An argument follows in which Chiara is talking about becoming pregnant, and Federico, who thinks she's hungry about the painting, still has no idea that it's going to become apparent. In fact, while Federico is trying somehow to explain the accident and thinking about the hamburgers he ordered, Chiara is contemplating how the arrival of the baby will change their lives. They are not talking about the same vagina. This seems like the moment in your life in which you have to decide to stay young or become an adult. In fact, after that Federico figures out that the delivery guy is not the only one late, we will discover how this dysfunctional couple is going to face this situation. Will they keep the baby? Is this the end of their dreams as a painter and as a TikToker? Will their relationship survive this big misunderstanding? And when we think it's the end of the world has a new origin. Thank you. Direttori di cortometraggio, il cibo sacro. Viviana in Milan once was the center of the Italian cuisine. Now it's full of Chinese, sushi and kebab shops. The only survivor is Antonio, the elderly chef of the Trattoria Madonnina, who fights against these heretics to defend the wholeness of the food thanks to the help of the Holy Virgin. But the situation is going wrong because at work, Hassan replaces the historical butcher shop in front of the Trattoria Madonnina with the kebab kingdom. Antonio tries to chase away Hassan with sabotage and complaints, starting a war between the two sides of the street. But he's elderly, has few prospects and bad reviews. He loses his trattoria and everything he has. But it's in this moment that the Holy Virgin appears to him,
e kebab. Antonio, it's only kebab. Antonio tries the kebab for the first time in his life. He loves it. And becomes further all the same. But he has no job anymore. He has given up and passes all his days in the kebab kingdom criticizing how Asara cooks. Until he discovers that someone is opening a sushi in place of the trattoria La Madonnina. His whole work to defend the purity of food is not over. I'm Lorenzo, this is Holy Food. It's a short film, but it could be also a pilot for a series. Next episodes, the origin of meatballs is not Italy, don't fuck with pasta, and the sushi made by Filipino is not sushi. Thank you. Passiamo adesso alla sezione soggetto di lungometraggio, quindi Leonardo Malaguti con Fucking Bonaparte. Ladies and gentlemen, before the beginning of this speech, we'd like to put away all your cell phones, laptops, electronic cigarettes, women's rights, and everything else that didn't exist at the times of Napoleon. Thank you, we'd like to keep it historically accurate. Well, that said, this movie is not set in 18th century France, but in present-day University of Padua, where eminent history professor Aurelio Savona and Europe's foremost expert on Napoleon, he behaves as if he were an emperor himself, bullying everyone around him. And I mean, boys will be boys. But the trouble is that just like with the Zero Napoleon, his greatest challenge will come from Russia. Olga is his best student. She's smart, she's beautiful, and she's ruthlessly focused on having the perfect academic career. To pay for her studies, she opened a super successful erotic OnlyFans profile called Histoire d'Eau, and everything is going according to plan. The first step is to start a PhD there at the university, and to do so, she needs Aurelio to become her thesis supervisor. Her thesis is on Giuseppina Bonaparte. And Olga is not afraid of emperors. Actually, it's the contrary. She's always been fascinated by men of power. The first time she masturbated when she was a teen was to a picture of the Tsar Nikolae II of Russia, so I guess. But she doesn't just want to fuck men of power, I mean, if it happens, but the main point is she wants to become one. She wants to show them that she can beat them at their own game. And so, she approaches Aurelio, and Aurelio's misogyny is no match to Olga's stubbornness, and he accepts in the end. What she didn't foresee is that she's very fascinated by this man, by his intellect, and they start a consensual, yet very weird sexual relationship made of Napoleonic cosplay, Marie Antoinette's ivory dildos, and delivering white horses to her front door. But the problem is that she thinks she's in control, and that's her biggest weakness, because Aurelio eventually gets in her head and becomes abusive. She finds herself isolated further from the rest of the university, and he has control over her. She comes to discover that she's not the first. There have been other female students that have been abused by him, and the only way that she can break out of this vicious cycle and that she can save herself and her work, maybe is not to become a man of power on her own, but maybe to find the help of these other women and tries a way to break this cycle
and show them that they already have power. So with her help, she will manage to bring this cheap discount version of Napoleon to his water. To do so, she will risk her life, but it's a price worth paying for fucking Bonaparte. And I'm Leonardo Malaguti, and I wrote this story with the super talented Federica Corti, who couldn't be here today. Volete la scaletta, vero? Sì. Bene, allora adesso arriva il momento della premiazione degli ulteriori premi dei nostri partner e della giuria di qualità. Quindi iniziamo con la scuola Holden, giusto, che è il nostro partner storico del Premio Sonego, che ha deciso di dedicare un premio all'interno del Premio Sonego, che consiste in un buono per un corso presso la scuola Holden, appunto. E abbiamo anche la motivazione, vuoi leggerla tu? Abbiamo. Allora, perché ha fatto sorridere senza insistere troppo sulla commedia, perché dà un bello squarcio sulla vita di provincia, perché in realtà è un'idea interessante che potrebbe anche portare ad uno sviluppo più lungo. Non è un corto che si basa sull'idea della gag pura e semplice. Il premio della scuola Holden è stato assegnato a Tutto torno ai United di Giovanni Bertoglia e Alessia Tranquilli. Bene, quindi riceverete questo buono e c'è così, volete dire qualcosa? Sono infinitamente grata e non me l'aspettavo sinceramente, no. Ma grazie infinite. Io ringrazio la Holden, ho avuto la fortuna di fare dei corsi con loro tanti anni fa, quindi sono contentissimo di onorato. Grazie. Bene, grazie mille. Bene, allora procediamo. Abbiamo un altro partner molto importante che è qui con noi, quindi dovrebbero esserci entrambi, sia Livia e Giuseppe. E Giuseppe Tomasini. Che rappresentano Ad Vista. Altro partner importante del Premio Sonego. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Vi avete attaccato la vostra emozione? No, grazie infinite di averci voluto a bordo anche quest'anno, ormai il terzo, per una perfetta. Siamo molto felici perché Advista è uno studio di marketing e comunicazione e la possibilità che ci dà il premio di lavorare fin dall'inizio, partendo dalle sceneggiature, che poi è quello che si dovrebbe sempre fare, per noi resta sempre un piacere e anche una gran possibilità di fare al meglio il nostro lavoro. È stato bello perché quest'anno abbiamo ragionato insieme a voi anche su diversificare il premio, quindi abbiamo scelto sia un cortometraggio che uno tra i due soggetti di lungometraggio. Io ci tengo a dire che le nostre sono delle valutazioni che coinvolgono il vostro lavoro ovviamente, però si basano anche sul nostro, quindi le sceneggiature che abbiamo letto sono tutte meritevoli, quindi vi facciamo i nostri complimenti sicuramente. E chi ha vinto perché diciamo, ci ha stimolato da un punto di vista creativo, di idee per quello che poi sarà il futuro di questi progetti, che ci auguriamo con questo premio possano vedere la luce, perché se si fa promozione vuol dire che il corto o il lungo è stato un prodotto. Vogliamo dire cosa? Partiamo dal corto? Sì, va bene. Ok, no, come volete. Sì. Vogliamo dire cosa vincerà? Sì, certo. Allora, il cortometraggio vince un premio in servizi per diciamo, quello che può essere lo sviluppo di materiali per la presentazione ai mercati, quindi parliamo di dossier o pitch deck, quindi un nostro contributo in questo senso per presentarlo al meglio a livello di immagine e promozione quando andrete a presentarlo a altri partner. Provando a metterci della creatività per poter attirare l'attenzione di quell'altro target che non è l'audience che poi vorrà alla fine. E a questo punto, visto che ci siamo, se volete dire anche cosa vince chi mentre per i soggetti di lungometraggio entriamo un po' più diciamo, nello
specifico e andiamo a affiancarvi con dei servizi che riguardano la film identity, quindi vi supporteremo in tutto quello che è proprio l'immagine e l'identità visiva del film, dal logo title, la title sequence, poster, teaser, insomma tutti quei materiali, diciamo, che incartano al meglio il vostro progetto. Quindi ecco, volevo solo dire, è importante perché grazie a voi portiamo a casa uno degli obiettivi fondamentali del premio Sonego, quello di spingere gli autori a realizzare il film. Quindi assolutamente. Grazie a questo premio sono già proiettati oltre la sceneggiatura, quindi questo è molto importante. Bene, ci siamo. Parto praticamente dalla motivazione. Per aver raccontato con umorismo uno spaccato di provincia, per aver preso a calci molti cliché e per la vivacità e l'eterogeneità dei personaggi che sono stati capaci di farci sentire per un momento parte della stessa squadra, il premio di vista va a Tutto Torna United. Facciamo una foto del premio, il commento non ve lo chiedo perché siamo anche un po' stretti con i tempi. Guardate Morena, lì, davanti a voi. Foto, complimenti. Un applauso. Grazie mille. Ok, vado veloce che so che il tempo stringe. Continuiamo quindi con il premio pensato per uno dei due soggetti di lungometraggio. La motivazione è per una scrittura che coinvolge fin dal principio, per aver creato un personaggio femminile che gioca con gli stereotipi di genere e per aver utilizzato la storia come scenografia di temi contemporanei, il premio di vista va a fucking Bonaparte. Vai, mentre fai la foto preparati un commento mentalmente. Ok? Niente, vorrei ringraziarvi, grazie, mi ha aspettato, e vorrei ringraziare anche Federica che qui non c'è ma che accetta questo premio assieme a me e che, come dire, è l'altra testa, è anche grazie a lei che questo personaggio è così forte. Grazie. Grazie. Un'altra foto che prima era mossa. Bene, ottimo. Allora, grazie alla vista, grazie ancora per aver creduto in questo progetto, per continuare a credere. Quindi è arrivato ora il momento. Vogliamo chiamare proprio al volo, sì? Se vuole, Carlo Volpiani del Talent and Short Film Market. Facciamo un applauso a Carlo Migotto per un sacco di cose, talent Short Film Market di Torino, ma anche produttrici, distributrici, programmi, insomma. Molto bene, sempre corti però. Esatto. No, volevo dire due parole sul Talent Short Film Market, che abbiamo cambiato nome da 2 anni, anche se sempre a Torino. Niente, volevo ringraziare i ragazzi per questa collaborazione che va avanti ormai da 3-4 anni. Un progetto di voi che non annuncio adesso. Posso? No, se ce l'hai già. Ah, ce l'hai già, colpo di scena. Perché... No, ho un ex eco nel cuore, quindi posso andarmene con questo ex eco. Cioè, non posso non annunciarlo. Come ti senti più a tuo agio? Siamo qui, l'evento è un po' costruito attorno a te oggi. Dici che noi... Dovevi dirlo successivamente, ma se vuoi dirlo, puoi dirlo. Ci prendiamo un'altra ora. Dicevo che la regione del Veneto ci serve un'altra ora, grazie, posticipiamo. No, ma scusate, volevo soltanto dire che appunto Talent Short Film Market è un mercato internazionale dedicato ai cortometraggi e ai progetti da corto a lungometraggio. Si svolge a Torino alla fine di novembre e saremo lieti di ospitare uno di voi che partecipa a questo programma, si chiama You Only Pitch Twice, in cui premiamo 5 progetti da 5 pitching session, così come questa, diverse, una a Cannes, una al Balkan Film Market, una al Baltic Pitching Forum, una a Trieste Shorts e una al Premio Sonego. E vi diamo la possibilità appunto di ripresentare il vostro progetto seguiti da un training per imparare il pitch, svilupparlo ulteriormente, ma soprattutto trovare concretamente una produzione
e un panel di esperti, produttori, distributori e insomma persone come noi che ascolteranno. E non annuncerò il premio perché nella mia testa è un ex equo, scusatemi, però complimenti a tutti, è stato veramente bello ascoltare il vostro pitch e complimenti ragazzi, che è bello vedere che il Sonego cresce. Scappa. E poi anche se una sceneggiatura ovviamente partecipa allo sviluppo con la presentazione, come ogni anno invitiamo anche tutti gli altri sceneggiatori, perché essere parte di un festival come qui oggi non è solo il pitch, ma proprio vivere, incontrare le persone, perché questo lavoro più di altri è fatto veramente di relazioni, di conoscenze e ovviamente, come avete visto, non si smette mai di imparare e di crescere, quindi quello che noi facciamo negli ultimi 15 anni con il Premio Sonego, speriamo ovviamente che grazie alla vostra collaborazione di continuare a farlo. E poi da ex partecipante Premio Sonego posso dire che you don't only pitch twice, 2, 3, 4 volte nel film. Perché ricordo, visto che ci siamo, che Carla ha prodotto Cicciolina Pocket, che è stato vincitore del Premio Sonego 2018. Quindi... Bene, grazie Carla. Quindi dovete attendere per scoprire finalmente questo premio speciale e veniamo ora al premio della giuria di qualità. Noi ogni anno nominiamo una giuria di qualità. Però chiamiamo una persona speciale? Sì, vogliamo prima magari Martina ricordare i giurati? I giurati che non sono riusciti a essere qui. Quest'anno sono stati Ara Nagliotti, docente di sceneggiatura della Scuola Holden, Fulvio Risuleo, regista e sceneggiatore, secondo noi promessa del cinema italiano, e Ginevra Bruscino e Lorenzo Fontana, che sono i vincitori della precedente edizione del Premio Sonego. Bene, quindi la giuria si è riunita e per dare il premio, così abbiamo ringraziato in questa premiazione tutti i nostri partner di progetto a vario titolo, il premio è qui e chiamerei Andrea Fava che lo ha realizzato per consegnarlo, quindi un applauso per l'artista di Lago. Ti anzi, te lo passo così per cui lo consegni. Vuoi dire qualcosa su questo? Beh, niente, è un semplice pezzo di metallo gli artisti saranno da fabbro, diciamo, quindi partecipo da 20 anni alle attività del festival e cerco di collaborare con quello che è la mia diciamo, competenza, che è la lavorazione del servo. Una volta Bene. Prima che ci dedichiamo, sì. ci serve anche una menzione. Esatto, quindi partiamo dalla menzione. Leggi tu la motivazione, ce l'hai, se no la leggo io. Ci siamo con i tempi, sì. Vai. Allora, una sceneggiatura con struttura narrativa semplice che punta tutto su dialoghi divertenti e pungenti, affrontando la sfida mai facile della coralità. Sì, poi tu. La menzione speciale a Politicamente Correct di Giulia Soncini e Silvio De Gini. Vedete un attimo qui a prendere e anche il catalogo. Esatto, così inizio consegnando a voi. Non aprite ancora perché c'è l'ultimo vincitore. Ok, inizio a consegnare a voi i primi 2 numeri del catalogo, che poi tutti i vincitori riceveranno una copia, che è una raccolta di tutte le vostre sceneggiature. La versione digitale sarà disponibile online, la potrete utilizzare, però insomma questa è la vostra prima copia porta fortuna con la vostra sceneggiatura e tutte le altre sceneggiature. Quindi un applauso ancora a voi. E arriviamo al vincitore del premio della giuria di qualità. La sceneggiatura, semplice ed equilibrata, ha il pregio di fotografare un momento cruciale nella vita di 2 adolescenti e lo fa attraverso un racconto tenero e delicato, risolto in una superiore ironica visione che lascia intatta l'innocente spensieratezza dei giovani protagonisti. Miglior sceneggiatura, La Miriam di Greta Brooks. Andrea Fava di consiglio del premio, che è presente per il premio. Foto, facciamo una foto anche con Andrea. Andrea, allora, complimenti, vi lascio anche una copia del catalogo. Ricordo che una di voi due
2002 ha iniziato il Premio Sonego dicendo io ho scelto questo mestiere perché sapevo che non dovevo parlare davanti a un pubblico. Lei, esatto. Ed eccoci qui. Quindi chiudi tu questa premiazione con un commento visto che non ti piace. Ancora mi piace parlare, quindi vi ringrazierò soltanto. E passo. Anch'io, grazie. State benissimo a fare questo percorso, quindi grazie. Grazie mille. Grazie Andrea. Allora, grazie alla Parmesano, alla Regione Veneto. Vi ringraziamo e dopo magari con i finalisti andiamo a fare qualche foto all'esterno e poi vi invitiamo a bere qualcosa in spiaggia insieme, aspettando il tramonto. Si in spiaggia al bar dell'Excelsior se service in spiaggia ce ne riconosco. Da parte della Management Commission, tutto lo staff, il direttore Jacopo, i nuovi consiglieri, il nostro più grande bocca al lupo a tutti i ragazzi e spaccate tutto. Grazie, complimenti. Ci vediamo l'anno prossimo. Grazie mille.